Hi students, in this lecture video we are going to discuss the next topic, that is logic programming language. Okay, so Prolog is one of the logic programming language. So in the fourth module we have already discussed a functional programming language, that is scheme, and all its basic features have been discussed. Now we are going to discuss a logic programming language, Prolog. Okay, so before going deep into Prolog, we have to know what are the special features of a logic programming language. So Prolog is a declarative language. Declarative means what? We will write the programs as statements. Okay. So Prolog is a declarative language. Declarative program is sometimes called rule-based language. The rules are formulated according to principles of symbolic logics. Prolog program consists of a collection of statements. Okay, so from the starting of the fourth module, I have already told that we will use the logic programming languages for theorem proving. അല്ലേ, തിയറംസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലോജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. സോ പ്രൊലോഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ലോജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടേംഡ് ആസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ്. ഓക്കെ, സോ റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം സിംബോളിക് ലോജിക്സ്. നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഓൾ ദീസ് ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചില്ല, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാൽക്കുലസ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ Prolog program specify what the computer should do and not how it should be done. ഓക്കെ, സോ Prolog സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്, അല്ലാതെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാൽക്കുലസ് വിച്ച് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് സിംബോളിക് ലോജിക്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ എന്തിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാൽക്കുലസ്. ഓക്കെ, സോ it is developed in the year 1917 and originated in the field of language processing. Okay, so Prolog is the most widely used logic language. Now, logic programming system allows the programmer to state a collection of axioms. Axioms എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, a statement or principle that is generally accepted to be true from which the theorem can be proven. Okay, അപ്പം ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പം ആ എഴുതുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആക്സിയോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് the logic programming systems allows the programmer to state a collection of axioms. Collection of axioms means what? It is a statement or principle that accepts to be true. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതെല്ലാം ട്രൂ ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തിയറം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, the user of a logic pattern states a theorem or goal and the language implementation attempts to find a collection of axioms and inference steps that together implies the goal. Okay, so യൂസർ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിയറം കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ കൊടുക്കും. ഇനി ആ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു തിയറം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിയോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻസ് സ്റ്റെപ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, എന്താണ് കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദ യൂസർ ഓഫ് എ ലോജിക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്സ് എ തിയറം ഓർ ഗോൾ ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ഫൈൻഡ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിയോംസ് ആൻഡ് ഇൻഫറൻസ് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ടുഗദർ ഇംപ്ലൈസ് ദി ഗോൾ. ഓക്കെ, next is the features of logic programming. Okay, these are the main features of logic programming. First one is horn clause, then resolution and unification. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Prolog syntax is based on large part on a variant of predicate logic known as horn clause. Okay, അപ്പം predicate logic നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ predicate logic? Okay,
അപ്പം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊലോഗിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊലോഗിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് Prolog language, we will term it as horn clause. നമ്മളതിനെ ഹോൺ ക്ലോസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മളൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതിയായിരിക്കും ഓരോ തിയറംസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളതിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ടേം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? ആക്സിയോംസ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ ആക്സിയോംസ് എഴുതും. ഈ ആക്സിയോംസിന് അനദർ ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹോൺ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോൺ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊലോഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോൺ ക്ലോസ്. ഹോൺ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്സിയോംസ് ആണ്. ആക്സിയോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ അസ്യൂം ടു ബി ട്രൂ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് എ തിയറം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് all logic languages axioms are written in the standard form known as horn clause. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്സിയോംസ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് എഴുതുന്നത്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹോൺ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. In mathematical logic and logic programming, a horn clause is a logical formula of a particular rule-like form which give it useful properties for use in logic programming language. Okay, horn clause are named for the logician Alfred Horn. ആ നെയിമിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നത്? ഹോൺ ക്ലോസ് എന്നുള്ള നെയിം വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹോൺ ക്ലോസ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കും. അപ്പം ആക്സിയോംസ്, this logic programming language, for example, Prolog is a declarative language. Declarative means it consists of a collection of symbolic statements, and this collection of symbolic statements is termed as axioms. These axioms will take a structure, or it is based on a standard format known as horn clause. This horn clause is a logical formula of a particular rule-like form. Okay, Prolog has two basic statements form in predicate calculus. Two type of statements ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊലോഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെഡഡ് ഹോൺ ക്ലോസും ഉണ്ട്, ഹെഡ്ലെസ് ഹോൺ ക്ലോസും ഉണ്ട്. മീൻസ് ഹെഡിങ് ഉള്ള ഹോൺ ക്ലോസ് ഉണ്ട്, ഹെഡിങ് ഇല്ലാത്ത ഹോൺ ക്ലോസ്. ഹെഡ്ലെസ് ഹോൺ ക്ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഹെഡഡ് ഹോൺ ക്ലോസിനെ നമ്മൾ റൂൾസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനാണ് ആക്സിയോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സിയോംസ് വിൽ ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം നോൺ ആസ് ഹോൺ ക്ലോസ്. ദിസ് ഹോൺ ക്ലോസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഹെഡഡ് ഓർ ഹെഡ്ലെസ്. Headed horn clause is termed as rules and headless horn clause is termed as facts. The simplest form of headless horn clause in Prolog is a simple structure which is interpreted as an unconditional assertion or facts. അപ്പോൾ ഹെഡ്ലെസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയും? ഫാക്ട്സ്. ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹെഡ്ലെസ്. ഇതെല്ലാം ഹെഡ്ലെസ് എന്താണ് ഹോൺ ക്ലോസിന് എക്സാമ്പിൾ. മെയിൽ ബിൽ, ഫീമെയിൽ മേരി, then father Bill Jack, mother Mary Jack. What does it mean? It means Bill എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ആണ്, മേരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ. Bill is the father of Jack, Mary is the mother of Jack. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ഓൾ ദീസ് ആർ, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെഡിങ് ഇല്ല. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഹോൺ ക്ലോസ് ആണ്. സോ ഹെഡ്ലെസ് ഹോൺ ക്ലോസ് ആർ ടേംസ് ആസ് ഫാക്ട്സ്. ഇതെല്ലാം ഫാക്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, a horn clause consists of a head or consequent term h and the body consists of a term bi. Okay, actually headed horn clause the e structure ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This is the head and all these are the body of the head. Okay, b1 b2 b3. The semantics of the statements are that when bi all are true, ഇവരെല്ലാം ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ഹെച്ച് കംസ് ട്രൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെച്ച് ആണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് ദിസ് ഹെച്ച് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഓർ വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് ട്രൂ. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹെഡഡ് ഹോൺ ക്ലോസിൽ it should have a header and it should be followed by a body consisting of these terms. Okay, all these statements are assumed to be true in order for h to become true. When reading aloud we say h if
B1, B2 up to Bn. So H is true if all these are true. Means H is true if all the B's are true. Now we are going to discuss detail about Horn clause. Horn clause has a head H, which is a predicate, and a body, which is a list of predicates. Okay, B1, B2, B3 up to Bn. Okay, so this is a predicate. Actually, this is the predicate. The predicate in the it is followed by a collection of statements. A predicate or rule is a declarative statement with one or more. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹെഡഡ് ഹോൺ ക്ലോസിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും, ഇത് ഹെഡാണ്. ദിസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ ഫോം ഓഫ് ഹെഡഡ് ഹോൺ ക്ലോസ് ഫോം. ഹെഡഡ് ഹോൺ ക്ലോസ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് റൂൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു predicate. A predicate or rule is a declarative statement with one or more variables which has the true value when the variables are instantiated. Okay, so ഇതാണ് റൂൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ these are facts. Headless horn clause is termed as facts and headed horn clause is termed as rules. So what is a rule and what are facts? അതാണ് what do you mean by horn clause. ഇത് മൂന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റഡി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ. Now headed horn clause in detail ആയിട്ട് പോകും. Headed horn clause is also termed as rule. The general form of the Prolog headed horn clause statement is consequence antecedent expressions. If the antecedent expressions all comes to be true, then consequence is also true. Okay, so this is the general form of Prolog headed horn clause. This is the head and this is the body. Consequence can be concluded if the antecedent expression is true or can be made to be true by some instantiation of its variables. Instantiation means what? We are applying a value to the variable. It is termed as instantiation. Okay, headed horn clause are also called rules. So all these are examples of headed horn clause because it contains, this is the head part and this is the body part. Parent xy, mother xy, parent xy, father xy, snowy xy, rainy xy, cold xy. Okay, mother, if this mother xy is true, then parent of xy is true. Father of xy is true, then parent of xy is true. If it is both rainy and cold, then it is snowy. Okay, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ we can assume the predicate snowy xy is also true. Okay, so all these are examples of headed horn clause or rules. Next is Prolog programming model. A program is a database of horn clause that are assumed to be true. Okay, so Prolog എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോൺ ക്ലോസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേറ്റാബേസ് ഓഫ് ഹോൺ ക്ലോസ് ദാറ്റ് ആർ അസ്യൂം ടു ബി ട്രൂ. ഹോൺ ക്ലോസ് എന്താണെന്നറിയാം. ഹോൺ ക്ലോസ് മീൻസ് വാട്ട്? ഹോൺ ക്ലോസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ all are axioms. Axioms നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോൺ ക്ലോസ്. ആക്സിയം മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താ? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മീൻസ് സിംബോളിക് എന്താണ് റൂൾ ബേസ്ഡ് സിംബോളിക് ലോജിക് സിംബോളിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എ ക്ലോസ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം Prolog database either facts or rules each end with a period. Okay, so horn clause എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be either facts. Facts means headless horn clause and or it can be headed horn clause termed as rules. A fact is a clause without a right hand side. That is, this is an example of a fact because it doesn't have a right hand side. A rule has a right hand side and it should have a right hand side. Okay, the token, this token is the implication symbol. Implies നമ്മൾ പറയത്തില്ല discrete structures നമ്മൾ implies പറയില്ല, same. The comma indicate and. Okay, this one indicate and. This is the implication symbol. Next, basic features of Prolog. All these are the basic features of Prolog. That is atoms, variables, scope and type, structures and predicates, facts and rules, queries, resolution and unification, list, arithmetic, search and execution order. So we have to discuss the basic features. First one is what is the atom, variable, scope and type. A Prolog interpreter runs in the context of a database of horn clause that are assumed to be true. Okay, already നമ്മൾ പറഞ്ഞു Prolog എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's also an interpreter. എവിടെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്? On the database of horn clause.
That assumed to be true. Each term is composed of a terms which may be constants, variables and structures. So each clause, collection of one clause ആണ് എന്താണ് prologue. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ക്ലോസിനകത്തും എന്തൊക്കെ ടേംസ് ഉണ്ടാകും? ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ്, വേരിയബിൾസ് ഓർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ആൻ ആറ്റം ഓർ എ നമ്പർ. സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഓഫ് എസ് ഐദർ എ ലോജിക് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓർ എ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ. So clause may consist of the terms constants, variables and structures. Constants means it can be either an atom or a number. Structure എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be thought of a logical predicate or a data structure. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. So atom. Atoms are the symbolic value of Prolog. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് പറയത്തില്ല. സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. An atom looks like an identifier beginning with a lowercase letter, a sequence of punctuation character or a quoted character string. All these termed as atoms. Okay, lowercase letters le thodangunnathu adhe kanaka punctuation characters nathu varunathu, similarly quoted character string. All these termed as atoms. A prologue term is a constant, a variable or a structure. A constant is either an atom or an integer. ഒന്നുകിൽ atom ആകാം അല്ലെങ്കിൽ integer ആകാം. ക്ലോസിനകത്ത് വരുന്ന ടേംസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ, കോൺസ്റ്റൻസ്, വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, all these are examples of atoms. Why? Because this one starts with the small letter F, this one with M, and again this one, even if it is starting with capital letter, it is a quoted string, so it also comes under atom. Then numbers means numbers resembles the integer and floating point constants for other programming languages. Then variables. So കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കോൺസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ആറ്റംസ് ഓർ നമ്പേഴ്സ്. ആറ്റംസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി some it is also similar to identifiers. It can starts with small letter, then punctuation mark, then single quoted strings. All this comes under atoms. Numbers can be either integer or floating point numbers. Now we are going to discuss variables. Variables can be initiated or can take on an arbitrary value at runtime as a result of unification. Unification ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പറയും കേട്ടോ. Instantiated means എന്താണ്? It means it takes a value at the runtime. A variable look like an identifier beginning with a uppercase letter. Okay, variables എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it begins with uppercase letters. Constants എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് or atom എന്ന് പറയുമ്പോൾ it begins with smaller lowercase letter. A variable is any string of letters, digits and underscore that begin with an uppercase letter or an underscore. Variable are not bound to type by declaration. Declare ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ടൈപ്പ് ഇല്ല. The binding of value and thus a type to a variable is called an instantiation. Instantiation occurs only in the resolution process. അപ്പോൾ instantiation means what? ഒരു വേരിയബിളിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ടൈമിലായിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അറിയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എ വാല്യൂ ആൻഡ് ദസ് എ ടൈപ്പ് ടു എ വേരിയബിൾ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റാൻസിയേഷൻ. Instantiation occurs only in the resolution process. A variable that has not been assigned a value is called uninstantiated. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ വേരിയബിളിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് uninstantiated എന്ന് പറയുന്നത്. Next is scope and type. The scope of every variable is limited to the clause in which it appears. ഏത് ക്ലോസിലാണോ ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്ലോസിൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ scope വരുന്നത്. There is no type declaration. As in Lisp, type checking occurs only when the program attempts to use a value in a particular way at runtime. Okay. അടുത്ത വരുന്ന പ്രൊലോഗ് ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പം ഹെഡഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നൗ പ്രൊലോഗ് ക്ലോസ്. A query or goal is a clause with an empty left hand side. Okay, അപ്പം empty right hand side empty ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ വിത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി empty ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് empty ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വറി ഓർ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, റൂൾസ് ഉണ്ട്, ദെൻ
എന്തുണ്ട്, ഗോൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so a query or goal is a clause with an empty left hand side. Queries are given to the Prolog interpreter to initiate execution of a program. അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ അതാണ് ഫോൾസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോൺ ക്ലോസിനെ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൂൾസും ഫാക്ട്സും വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമെ ആയിരിക്കും റൺ ചെയ്ത് നോക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് ക്ലോസ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ്, ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ക്വറി ആയാലും ഗോൾ ആയാലും ആ ക്ലോസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും, കോൺസ്റ്റൻസ്, വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ്. Constants means it can be atoms that are identified starting with lowercase letters, numbers, punctuations, quoted string, etc. All these are examples of constants. Variables means identified starting with the uppercase letters. Structure means what? It's a predicate or data structure. So this is an example of structure. Indian food. Date എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് year, month and day. Okay, so this is an example of structures. അപ്പം goal എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസും it will take the structure. Now structure may consist of an atom called the funder and a list of arguments. Structure എന്ന് പറയുമ്പോൾ it should consist of a funder. ഇതാണ് funder and a list of arguments. Okay, in this example date is the funder and the arguments are year, month and day. Next, in this one tree is an example of funder and all the others are arguments. Okay, structure consists of an atom called the funder and a list of arguments. ഇതാണ് atom. ആ ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ ഫണ്ടർ എന്ന് പറയും. Then it consists of arguments. Can be either single one or a list of arguments. Prolog requires the opening parenthesis to come immediately after the funder with no intervening space. ഇത് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെയിനി എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടർ എഴുതിയതിനു ശേഷം വിത്തൗട്ട് എനി സ്പേസ് we should start the parenthesis. Arguments can be arbitrary names, terms, constants, variables or nested structures. This arguments എന്ന് പറയുന്നത് it can be constants. Constants means it can be atoms, numbers, then it can be variables or structures. Okay, we use the term predicate to refer the combination of funder and an adjective. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ദിസ് ഫണ്ടർ പ്ലസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സിംഗിൾ അഡിറ്റീവ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്, ദിസ് ഇസ് എ ടു അഡിറ്റീവ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ടേംഡ് ആസ് അഡിറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റൂൾസ്. The clause in a Prolog database can be classified as facts or rules, each of which end with a period. Fact എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ്സ് എ ഹോൺ ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ ടേം ആണ്, ഇത് ഒരൊറ്റ ടേം. ഹെഡില്ലാത്ത ഹെഡില്ലാത്ത ഹോൺ ക്ലോസിനെ നമ്മൾ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൂൾ മീൻസ് വാട്ട്? Rule has a right hand side. The token, this is an implication symbol. Comma indicates and. Variables that appear in the head of the horn clause are universally quantified. For all x, x is snowy if x is rainy and x is cold. Here example, നമ്മൾ for all x പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? For all x, if x is snowy ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? If x is rainy and x is cold. If both of this comes true, then this is true. Queries. It is also possible to write a clause with an empty left hand side. Such a clause is termed as query or goal. ഓക്കെ, അപ്പം മെയിൻലി വരുന്ന 3 ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ്, റൂൾസ് ആൻഡ് ക്വറി. ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റൂൾസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വറി. Queries are entered with a special character, this question mark version of the implication. Okay, so ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? These ones are, ഇത് രണ്ടും ഫാക്ട്സ് ആണ്. ഫാക്ട്സ് എന്ന് ആക്ച്വലി സ്ട്രക്ചർ ആണ്. സ്ട്രക്ചർ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. ദിസ് ഇസ് ദ എന്താണ് query. Okay, this is the goal. Next is resolution. Resolution is the process of making an inference from two horn clause. രണ്ട് ഹോൺ ക്ലോസിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു കാര്യം ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. In order to derive new statements, a logic programming system combines existing statements, cancel like terms through a process known as resolution. Okay, ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും what is resolution. Here A B implies C
തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എ ബി ഇംപ്ലൈസ് സി, സി ഇംപ്ലൈസ് ഡി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദി, ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദീസ് ടേംസ്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഡി ഇംപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇംപ്ലൈസ് ഡി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ റെസൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻഫറൻസ് ഫ്രം ടു ഹോൺ ക്ലോസ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഹോൺ ക്ലോസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, എ ബി ഇംപ്ലൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, in general the term like a b c and d may consist not only of constants but also of predicates applied to atoms or variables. Definition എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, when applied to Horn clause, resolution says that if H is the head of one Horn clause and it matches with the term in another Horn clause, then the term can be replaced by RHS of H. നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ച തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് വേറൊരു ഹോൺ ക്ലോസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗിവൺ ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ്: ഓൾഡർ എക്സ് വൈ, പാരൻറ്റ് എക്സ് വൈ, വൈസർ എക്സ് വൈ. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, രണ്ട് ഫാക്ട്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്യാം, ഓൾഡർ എക്സ് വൈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ്, ദിസ് വൺ അപ്പിയേഴ്സ് ഹിയർ ഓൾസോ, സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദീസ് ടൂസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഇൻഫർ എ ന്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈസർ എക്സ് വൈ പാരൻറ്റ് എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റെസൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫറിങ് എ ന്യൂ Horn clause from the given two Horn clause. Okay, next, instantiation and unification. During resolution, theorem solver make inference based on facts and predicates. Resolution എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായ, നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൺ ക്ലോസ് നോക്കിയിട്ട് ഇഫ് വി ക്യാൻ ഇൻഫർ ന്യൂ റൂൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഹോൺ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. During resolution, theorem solvers make inference based on facts and predicates. ആണല്ലോ. Definition of instantiation means, instantiation is the assignment of variables to value during resolution. Resolution ടൈമിൽ വേരിയബിൾസിന് വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്തെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Unification is the process that determines a specific instantiation that can be made to variable during a series of simultaneous resolution. യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് എ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റാൻസിയേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ടു വേരിയബിൾ ഡ്യൂറിങ് എ സീരീസ് ഓഫ് സൈമൾട്ടേനിയസ് റെസൊല്യൂഷൻ. കുറച്ചും കൂടെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാൻസിയേഷൻ എന്താണെന്നും റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അപ് ടു ഹിയർ. സോ വി മേ സ്റ്റോപ്പ് up to this. Thank you.